Bacita náà kọ́nà bá a ṣe dáadáa fún wọn. Wọ́n lè tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسائر الصالحين وعلينا معهم. ṣé Yorùbá ni ẹ fẹ́ kí n sọ àbí òyìnbó? Àgbékalẹ̀ àbí àkórí ọ̀rọ̀ tí ẹni kí n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Àkọ́kọ́ náà mo fẹ́ kí á mọ̀ pé àwọn kankan wà tó jẹ́ pé ní àsìkò tá a wà yìí kò ṣe má nìní pẹ̀lú bá a ṣe bára wa. Lára rẹ̀ aslan arabiya kò ṣe má nìní fún àwa mùsùlùmí. Imam Shafi'i àti Imam bin Taymiyyah kí n kàn dárúkọ àwọn méjì nínú àwọn àfá ẹ̀sìn. Wọ́n ní ọ̀ràn yẹn ní ká kọ́ ẹ̀kọ́ Lárúbáwá Arabiya ká mọ̀ sọ kó yé wa yékéyéké pé ọ̀ràn yẹn ní gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń kírun bó ṣe jẹ́ ọ̀ràn yẹn lérí wa. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀ ká sọ èdè òyìnbó ní ààyè tá a bára wa yìí. Mi sọ pé nínú hall yìí o tí mo mìí pé ní Nàìjíríà tá a wà ń sìn ká gbọ́ òyìnbó ká mọ̀ sọ ká sì sọ. Bó tẹ̀ yẹ pé ní sọ pé ọ̀ràn yẹn ni ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì nítorí pé ní ẹ̀yin gan náà tẹ́ kọ àkórí ọ̀rọ̀ tẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi ẹ kọ́ lédè Yorùbá ẹ̀ sì kọ́ lédè Lárúbáwá. Bó tẹ̀ yẹ pé ní ilẹ̀ Yorùbá la wà bóyá most of púpọ̀ àwa tá a wà nígbà bóyá gbogbo wa la gbọ́ Yorùbá. So látara bẹ́ẹ̀ àwọn nǹkan míì wà tó yẹ pé ní àti sọ lédè Yorùbá yóò fẹ́ nira fún wa díẹ̀. Kìí ṣe àìgbọ́ Yorùbá bí kìí ṣe pé ní àwọn gbólóhùn kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ pé ní kódà kò tiẹ̀ sí lédè Yorùbá. Gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé ní èdè Lárúbáwá ń sìn àwọn gbólóhùn kọ̀ọ̀kan wà bẹ́ẹ̀ tí ò sí ní àwọn èdè òyìnbó. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn gbólóhùn kọ̀ọ̀kan wà lápẹẹrẹ òyìnbó ń sìn èdè technology ni. So àwọn gbólóhùn kọ̀ọ̀kan wà bẹ́ẹ̀ tí ò sí ní èdè Lárúbáwá. So tó yẹ pé ní tẹ́ ẹ bá mú lọ sí èdè Lárúbáwá lápẹẹrẹ àfáà wa Sheikh Muhammad bin Sọ́lì Al-Uthaymin ìgbà tí wọ́n kọ commentary wọn Sharhu Sahih Muslim ìgbà tí wọ́n débi issue súrọ̀ àwòrán photography you not to photography sí. So ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé ní aslan ìgbà tí kíní ọ̀rọ̀ yẹn bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń lò kò fẹ́ẹ̀ sí nínú èdè Lárúbáwá nítorí pé ní àwọn tó ń invent ẹ̀ orúkọ tó ń pè nìyẹn. Wàhálà ní kéèyàn ṣe máa wáyé pé ní èdè wo ní ká fi pè ọ̀rọ̀ wo ní ká fi pè nígbà tí àbá ní àbí tá àbá rí. So lábẹ́ bẹ́ẹ̀ review of the Iranian Islamic Revolution exploring the takeaways gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ kí ní ká ṣe àtúnyẹ̀wò ìfi tipátipá gba ìjọba lógìjì ní ìlú Iran revolution because kéèyàn fi tipátipá gba ìjọba ní jẹ́ revolution another lábẹ́ political meaning. So ká fi tipátipá gba ìjọba ní Iran lójijì ká wá ṣe àyẹ̀wò kí la lè mú lọlé ká wo àwọn wo la lè mú lọlé àwọn kan wo la lè dìmú tá a bá ṣe àyẹ̀wò àwọn kan wọ̀nyí. So tá a bá wo nǹkan tí ń jẹ́ review òun náà ni pé ní ká appraise nǹkan ká yẹ̀ wò fínífíní tá a bá ní ká yẹ̀ nǹkan wò fínífíní ká wo revolution that is ìfi tipátipá gba ìjọba lójijì ká wá explore that is pé ní ká wo tìfúntẹ̀dọ̀ àwọn tó jẹ́ kókó ń bẹ̀ tá a lè dìmú. So ẹ wá ní ká ṣe gbogbo eléyìí láàrin wákàtí kan. So lábẹ́ bẹ́ẹ̀ màá gbà yín níyànjú pé ní gbogbo wa ká máa fi ọkàn bá ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ ká máa fọkàn bá lọ. Náà tá a bá wo àkórí ọ̀rọ̀ mo ti tú àwọn kókó tó wà níbẹ̀ ó kàn kù kókó méjì which is Islamic. Tá a bá ní Islamic ní tó ní ṣe ní tó yẹ pé ní ara Islam ló wà ní jẹ́ Islamic. Then the next kókó tí mi ti tú abẹ́ ọ̀kan tó kún bẹ́ẹ̀ ni òun náà ní Iran. Iran jẹ́ ìlú kan tó yẹ pé ní
officially orúkọ rẹ̀ ní Islamic Republic of Iran ìlú kan tí ń bẹ ní Middle East Al-Harakatul Awsat, that is Middle East, tí ó wà ní continent tá à ń pè ní Asia, particularly specifically Western Asia. Èdè wọn Persia ni, na olú ìlú wọn Tehran ni, ẹ̀sìn wọn Isna Sharia ni wọn lábẹ́ Shia persuasion. Population wọn as at 2021 about 85 million ni, as at 2020 táwọn fúnra wọn ṣe census wọn ní 83 point something million làwọn. Now 99.5% Muslim ni wọ́n pera wọn. Ìlú yìí ní gúúsù rẹ̀, that is south, there is what we call the Arabian Sea, òun ló wà ní south rẹ̀. Pakistan ló wà ní south east, Afghanistan ló wà ní west rẹ̀, and then north west Turkmenistan, north east Afghanistan, north east Turkmenistan, Caspian Sea to the north, Azerbaijan to the north, Armenia and Turkey to the northwest, and Iraq to the west. Mo fẹ́ ká kíyèsí gbogbo àwọn tí mo sọ yìí ká bá lè mọ ìlú yẹn pàtàkì tó jẹ́, pàtàkì tó ní fún àwọn ìlú tó rọ kíká àti impact tó gangan máa ní lérí àwọn ìlú tá a dárúkọ wọ̀nyí. So presently Iran is a Shia nation as per religious persuasion. Previously kó ló ti pé ní wọ́n di Shia nation, Sunni ni Iran jẹ́ tẹ́lẹ̀. About 500 years ago Sunni ni Iran jẹ́. The earliest Shia people tá a mọ̀ tá a bá wo ìtàn ẹ̀sìn wa as Muslims, àwọn ẹ̀kọ́ ní àwọn Shia, àwọn Arab, àwọn ọkọ̀ jẹ́ Shia originally, but ìgbà kan nìkan bí about 500 years ago táwọn Mongols, the Mughals tán invade ilẹ̀ Mùsùlùmí. So fẹ́ràn kí ní àwọn Abbasiyun agbára tí wọ́n ní ó went down, wọn ò lágbára much mọ́. So òṣèlú along with ipe àwọn Abbasiyun politically wọ́n become destroyed. Along with that, nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ tó ṣe pàtàkì ní pé ní ètò àgbékalẹ̀ ìmáronú nípa ẹ̀sìn, that is ijtihad, àti ìmáa ṣe ìgbìyànjú nípa ìtẹ̀síwájú ẹ̀sìn àti ìmáa ṣe ìgbìyànjú nípa development ọmọnìyàn láyé lójú ọ̀nà ẹ̀sìn ó went down, ó become destroyed. In fact, to the extent tó yí pé ní àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí padà bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé ní ilẹ̀kùn ijtihad ó ti wà ní títì. So àwọn kan wọ̀nyí ṣẹlẹ̀ about the 7th century of Islam, about 700 years after Hijrah, 600 plus years after Hijrah, which is about the 13th century of the Gregorian calendar. So ìgbà táwọn kìíní wọ̀nyí ṣẹlẹ̀, kálukú wá bẹ̀rẹ̀ sí wá ibi tí àwọn ó ti rí agbára mú táwọn sì ti máa lò. So lábẹ́ ẹ̀bẹ̀ ni àwọn Safawi, which they call the Safavid dynasty, about 1502, which lasted from about 1502 to 1747. So wọ́n invade Iran, wọ́n kó ìjà, wọ́n ja Iran lógun with military forces. Wọ́n lo àwọn èèyàn wọn tó yẹ pé ní Turkish ni wọ́n, pẹ̀lú àwọn Kurdish, àwọn Kurdistan tí wọ́n recruit. So wọ́n gbà tí wọ́n ja Iran lógun láti ní legitimacy for purely political expediency, wọ́n manufacture genealogy ìpínlẹ̀ mọ̀ wá ní, you know, there are some things tó yẹ pé ní táwọn èèyàn bá ní tí húrùmà rẹ̀ bá wúwo lẹ́mìí èèyàn fẹ́ máa tẹríba fún mọ̀ mí ni ọmọ bàbá ṣe Kamal ní mi. You start respecting because you already have a respect for that name, for that personality, and eventually the name. So it's kind of inherent in human nature kí ẹ máa fẹ́ wò pé ná nǹkan yìí ayé ọ̀wọ̀ ló ti wá. I'm so and so I'm from Makkah, I'm so and so I'm from Ilorin. You know, you start, okay, Ilorin ló mú Islam lọ go southwest, okay, I'm so and so I'm from, you know, so you start ó máa be some, at least both ẹ̀ ṣe momentary, even if it's not going to last long. So these people manufactured a genealogy linking themselves with the 7th Shia Imam Musa al-Kazim. So wọ́n wá lo ìyẹn láti jẹ gàba lérí àwọn tí wọ́n bá the Persians that they met in Iran. So and torí pé ní wọ́n ti manufacture genealogy yẹn, so they now have to propagate Shiism,
they have to propagate the Shia akida. So látara bẹ́ẹ̀ torí pé ní kò sí àwọn àfáà Shia tó bẹ́ẹ̀ lọ títí, in fact kò fẹ́ sí notable àfáà ní Iran as at that time tó jẹ́ Shia, so they had to go and import Shia scholars. Practically nǹkan tó ń ṣe nìyẹn, wọ́n lọ wá àwọn scholars àwọn àfáà tí wọ́n jẹ́ Shia láti Bahrain àti Al-Aqsa tó wà ní Arabian Peninsula àti Jabal Amil ní Sham, present day Syria. So wọ́n á lọ wá wọn kó wọn lọ sí Iran. Àwọn wọ̀nyẹn ni wọ́n lò láti spread the Shiism. So ìyẹn wá ń lọ fa tó fi wá di pé ní at the end of the Safawi, àwọn Safawiyun, there was a period of anarchy. We can't go into details about all these things. We can't go into too much details. There was a period of anarchy. Àwọn tí wọ́n jọba lẹ́yìn tí àwọn Safawi kú ń bẹ̀, wọn ò lágbára mọ́. So a short period, 3 years, 5 years, 15 years, 12 years, báyẹn kélé from 1747 to 1794, 1795. So 1795 àwọn Qajar dynasty làwọn take over. Within that period, torí àwọn kan tó ti ṣẹlẹ̀ látẹ̀yìnwá, àwọn àfáà bẹ̀rẹ̀ sí wò pé ní please ẹja take note àwọn kìnìún àwọn àfáà tí wọ́n jẹ́ Shia, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wò pé ní ṣé bá a ṣe máa wòran kí nǹkan máa dàrú láàrin àwọn èèyàn ní. Meanwhile àwa sì là àfáà táwọn èèyàn look up to. I hope we are taking that. People are looking up to us. Ìṣẹ̀mí ayé wọ́n sì ń dàrú, wọ́n sì ń wò wá. I mean they are looking up to us pé ní kí àkíyàmá wọn fi lè dáa. Tí ayé ò bá sì dá fún wọn, àkíyàmá ò ní dá. So wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe fàǹfà láàrin ara wọn wípé ní kí ló yẹ ká ṣe, ṣáà lè ṣe nǹkan kan. The legitimacy of leadership in the absence of the imam, the infallible imam. Nítorí pé ní àwọn masumin, well that's a different topic for another day, if you people, which I believe you people have to go into. That is the 12 imams tí àwọn Shia don't believe in. So tí o bá sí imam, the infallible imam, what level of guidance kí ni scholar kí ló lè ṣe, ẹ̀tọ́ wo ló ní àbí agbára wo ló ní, kí láyé gbà láti sọ, láti provide fún àwọn, láti jẹ́ olùdarí fún àwọn èèyàn kí o lè sọ fún wọn. So wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe fàǹfà láàrin ara wọn. Ìyẹn wá ṣẹlẹ̀ tí tó fi di pé ní àwọn Usuli wọ́n fi wá pín sí méjì, àwọn Usuli àti àwọn Akhbari. Àwọn Akhbari ni àwọn tó ń sọ pé ní it's just like bóyá kí n kàn sọ ní sọ pé ní àwọn Akhbari they are just like the mazhab al-hadith of Islam táwa mọ̀. Àwọn Usuli, àwọn Akhbari ó fẹ́ dàbí mazhab al-hadith. Wípé ní bí hadith bá ṣe wá òun náà ni ká sì lò bẹ́ẹ̀. We cannot do it here and reinterpret the law or the basis of the law in consonance with the present reality. So, but àwọn Usuli ní tábà ti ní the basis of the law, tábà ti mọ kí l'Ọlọ́run wí, kí l'Ànábì wí, that is in our own context. Lọ́dọ̀ tí wọ́n tó ní kí ni àwọn ìmáàmù àwọn ti sọ ṣáájú táwọn bá ti mọ̀ káwọn reinterpret ẹ̀ in the light of nǹkan tí ń lọ tó lọ lọ́wọ́ sí, káwọn bá lè provide jẹ́ aṣíwájú, that is leadership fún àwọn ènìyàn. Eventually àwọn Mùsùlùmí àwọn ni wọ́n borí níbi bàbá tó ń ṣe láàrin ara wọn. So ibi tí wọ́n ti ṣe ìyẹn ni àwọn ọ̀kan kọ̀ọ̀kan bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀, àwọn afárá bẹ̀rẹ̀ sí dá sí. You know, in 1892, we got the constitution movement in Iran. This is about 10 to 30 years after 1911, we said in Iran. Our fathers, ìyẹn ni wọ́n bá lọ lọ́wọ́ tí àwọn Qajar tó ń kún bẹ̀ tó ti pé ní àwọn Pahlavi dynasty wọ́n tà á gba ìjọba, àwọn bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ ọba. You know, they have an executive monarchy. Nítorí pàtó university àlàyé ní pé ní àwọn ọba tí wọ́n ṣe bí ọba lọ́rí o. You have a monarchy that has executive power tó lè pàṣẹ pé ní báyìí ló fẹ́ kórí. Òun náà ni ó yan premier prime minister or whatever. So it was a monarchy system that has executive power. Not that it's a Saudi Arabia. So àwọn náà wà ń bẹ̀ àwọn the Pahlavi dynasty
the first person in line was Reza Shah tó ń wà lórí oyè láti 1925 sí 1941 láti 1941 Muhammad Reza Shah Pahlavi òun ló wà bẹ́ẹ̀ láti 1941 sí 1949 ní àsìkò ẹnìkejì yìí àwọn ọ̀rọ̀ tó pọ̀ ṣẹlẹ̀ but the main ones bóyá méjì máa kàn mẹ́nuba the Ahmed Shah the nationalization of Iranian oil industry wàhálà tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ so àwọn àfa àdá sí then ẹlẹ́kejì ni the ìfi agbára ológun gba ìjọba that's coup tí àwọn CIA tí wọ́n ṣe in 1953 against the prime minister of the then holder of executive power that is Muhammad Musaddiq in 1953 then wọ́n dẹ̀ ṣe the white revolution Muhammad Reza Shah ó ṣe white revolution he talk ní white revolution ni pé ni he was trying to westernize Iranian society freedom of press láti sọ̀sọ̀kúsọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so in 1963 so tó fà tí Ayatollah Khomeini to come into prominence because he had to issue some proclamations against the Reza Shahs at that time so wọ́n sọ sẹ́wọ̀n he was eventually exiled to Najaf in Iraq. Now, I've given you a background to the revolution in 1979. Kí ló ṣe in 1979 ni pé on January 7, àwọn kan sọ pé January 8, January 7, 1979, this Muhammad Reza Shah, òun ni ọba ilẹ̀ Iran, òun ló sì ní executive power. Under his directive, according to sources, wọ́n publish article kan ẹ̀dà ọ̀rọ̀ kan nínú ìwé ìròyìn pé ní Khomeini is not an Iranian, he's from India. ẹlẹ́ẹ̀kejì kò ní làákàyè ẹlẹ́ẹ̀kẹta ipe ó fẹ́ kó àwọn Iranian lẹ́rú láti ta fún àwọn new colonialists àwọn amúnisìn ni so nǹkan mẹ́ta tí wọ́n sọ nìyẹn kéde tí wọ́n sọ kí ní ìlànà ìyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìwọ́de ní Iran ní ìgboro Iran wọ́n ṣe ìwọ́de àwọn ìjọba wọn dá ọlọ́pàá síta please take note of this thing wọ́n dá ọlọ́pàá síta I mean àwọn security forces ọlọ́pàá sójà wọ́n pa àwọn èèyàn you know in Shia tradition téèyàn bá kó máa ṣe 40 days so wọ́n lè máa lura wọn wọ́n lè máa gbára wọn lẹ́sẹ̀ wọ́n lè máa ṣára wọn lọ́gbẹ́ so they do a lot of mourning tó máa wà very severe heart rending so 40 days thereafter in February wọ́n bá ṣe kínní ìwọ́de tí wọ́n ṣe ó tún ṣokùnfà kí ìjọba dá security forces síta ọlọ́pàá sójà wọ́n tún pa wọ́n so 40 days thereafter in March wọ́n ṣe 40 days ti àwọn ti February wàhálà tún ṣẹlẹ̀ again so kí ni ẹ̀ wá ń lọ continuously till around May sí August of that 1978 kí ni ẹ̀ wá ń lọ continuously intermittently báyìí so gbà tí ó wá di August I'm trying to jump a lot of things gbà tí ó di August lára nǹkan tí àwọn tí wọ́n ṣe ìwọ́de tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí demand pé ní àwọn yàtọ̀ fún pé wọ́n kàn ṣe ìwọ́de pé èébú tí wọ́n bú àáfà àwọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí make additional demands lápẹẹrẹ gbogbo àwọn kan tí Shah ṣe ní 1963 tí wọ́n pè ní white revolution ní pé ní wọ́n westernize Iranian society sinima lóríṣiríṣi wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí demand pé ní ẹ̀ka sinima kú nǹkan kan báyìí so wọn ò tí ẹ̀ wá dá fi mọ́ lérí pé ní wọ́n ń fi ẹ̀hónú hàn sí ìjọba wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí àtàkì àwọn àgbékalẹ̀ ìjọba police station banks cinema houses àwọn ètí ò jẹ́ tìjọba cinema houses and such things so wọ́n wá ń ṣe selective attack on cinema houses bọ́n ṣe ń ṣe ní pé ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí monitor àwọn cinema houses cinema house tó bá yẹ pé ní wọ́n ti ń show film tó wà according to in their own context tó wà obnoxious to Islam wọ́n attack ẹ̀ but kí wọ́n tó attack wọ́n kọ lẹ́tà sí wọn wọ́n lẹ ìwé mọ́ pé ní níjọba yìí o àwọn ń bọ̀ wá dáná sun kínní ẹ̀ bá kó sójà àti police ẹ̀ bá kó rọ́ọ̀kì ká cinema house yẹn they will go there and destroy it they will set what do you call it dynamite and such things they will bomb the cinema house and destroy it they have been doing it from like around earlier part of the year the first half of the year April May June July August but over the August
Reza Shah ó padà ó give address kan pé ní à òun sọ fún ìgbà yẹn gbogbo ìlú ti dàrú ni o kò sí nǹkan tó ń lọ déédéé mọ́. The workers have been on strike. Workers were not going to work, businesses were closed, ebi ń pa àwọn èèyàn, and a lot of wahala ṣáà ti ń ṣẹlẹ̀, gbogbo ìlú ti dàrú. So Reza Shah wá give address kan, ọ̀rọ̀ tó bá àwọn aráàlú rẹ̀ sọ ní pé ní ẹ̀yin aráàlú èmi sọ fún yín pé ní mo fẹ́ fún yín ní civilization, kí ni àpè civilization lédè Yorùbá? Ọ̀làjú civilization tó yẹ pé ní funfun ní gbogbo wàrà lẹ́ẹ̀ máa fi tábà tí n bá lè pè bẹ́ẹ̀ ìpè ní wàrà it will be filled with milk and honey tẹ́ bá fẹ́ máa fi oyin wẹ̀ ẹ́ máa fi wẹ̀ àmọ́ ọ̀tá mi tó jẹ́ ọ̀tá yín in tó ń fẹ́ fún yín ni pé Washatul Kabir, that is the great terror. So ìgbà tó give speech yẹn ìjọ kẹrin síjọ yẹn wọ́n pe sinimá kan ní cinema res àwọn èèyàn máa patronize ó sì máa ń ṣe àfihàn àwọn àwòrán àwọn fíìmù tí ò dáa. So bẹ́ẹ̀ níjọ yẹn ó ṣẹlẹ̀ pé ní fíìmù tí wọ́n show on that August 19, it was not an obnoxious film per se. It was a film about some groups of mujahideen. So there was nothing specifically obnoxious about it in the context of the revolution. And there was no warning, there was no forewarning. But what happened was wọ́n kàn rí pé ní wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ wọn láti ta wọ́n sì sọ iná sí explosions and so on and so forth, and ibẹ̀ jó about 420, some statistics, some reports say 419, some say 420, ibẹ̀ jó. So ó wá mú kí the demonstrations ìwọ́de tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn kó tó wá pọ̀ ju títẹ̀ ẹ̀ lọ. So ìyẹn continue. By September the government was forced láti change the prime minister. By December the government was forced to change the prime minister again. By January the government was forced to change the prime minister again. So gbogbo yẹn ṣẹlẹ̀. December wọ́n change the prime minister. Ìgbà tó máa fi di January wọ́n to change the prime minister. By mid-January Reza Shah, Muhammad Reza Shah, he had to abdicate. He left Iran and for another country, went on exile. So by early February, Khomeini arrived in Iran. About 6 days thereafter, which was February 11, the end of all the vestiges of the former power was abolished, and the Iranian Islamic government was declared. Now, ẹni kí àwọn kan wo la lè mú lọlé, àwọn kan wo la lè dìmú, àwọn kan tá a lè dìmú níbi àwọn kan tá a sọ wọ̀nyí. Àkọ́kọ́, there is what I call the traditionalization of opposition. Please, you will not find traditionalization in the dictionary. Yes, you are not likely going to find it in the dictionary. Àyíkẹ́ni wọ́n sọ ìmá oppose the ruling establishment, wọ́n sọ the tradition, wọ́n sọ the sunnah. The existence of sustained and increasing opposition to the monarchy, the institution of the monarchy and the powers that supported the monarchy. Nǹkan mẹ́ta mo sọ níbi point yẹn. I mean ẹ̀ka mẹ́ta. The main thing is that àwọn àfà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n sọra wọn di alátakò monarchy. It's not just the monarchy, because if you are opposing the monarchy, ó mì kí ni ọba tó wà lérí àléfà nìkan lẹ́ ń ṣe àtakò rẹ̀. But wọ́n tún wá antagonize, wọ́n ṣe àtakò institution of the monarchy àti gbogbo in tí wọ́n ọgbà àwọn kan tó jẹ́ igi lẹ́yìn ọgbà fún monarchy. So it's like, in our context, it's like tí Buhari tí ò bá ṣe dáadáa tá a bá ń takò Buhari lápẹẹrẹ wípé nítorí pé ní à ń ṣe ìgbìyànjú à ń ṣe àtakò
àìdá tí wọ́n ṣe àti wọ́n ṣe àtakò the office of the presidency àti wọ́n ṣe àtakò system yẹn fúnra rẹ̀ àti gbogbo àwọn tó bá ń fún ní support nítorí pé ní lẹ́ni if the institution of the emir of Ilorin is against, please I'm very specific about it, if the institution of the emir of Ilorin is against Islam lápẹẹrẹ kọ́ ẹ pé ní ẹni tó wà ń bẹ̀ là ń takò lọ́la tẹ́lẹ̀mú ìbá débẹ̀ tó yẹ pé ní the institution itself still represent being against Islam tá a wá takò ẹni yẹn mọ́ bóyá torí pé ní ó ṣe dáadáa kan sí wa ó mì pé ní we are not consistent, we are hypocritical ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. It means we are hypocritical if the institution is against Islam. tó bá pé institution yẹn wà against Islam, it means that tí gbòǹgbò it's not just ẹ̀ka, it's not just èso, it's not just àwọn ewé rẹ̀ tí ń wọ́lẹ̀ nítorí pé nígbà míì àwọn ewé tí ń wọ́lẹ̀ látara igi òun la máa ń ṣàtakò rẹ̀. So ìyẹn ni àkọ́kọ́. So they made it into a tradition. Kì í ṣe pé bóyá àwọn àfáà kan tó kọjá lọ nìkan ni, kì í ṣe pé bóyá àwọn àfáà ìsìn. From that tradition, which is the second thing, ó ní Ayatollah Khomeini ti emerge. So ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé ní when there is sustained struggle, a leader will evolve. Aṣíwájú tó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ yóò padà evolve. Ẹlẹ́kẹta, ìgbà tí mo sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo sọ pé a lot of details I couldn't touch them. Dr. Ali Shariati, he was kind of a middle level intellectual, he was a university lecturer. Lára iṣẹ́ tó ṣe between 1963 to 1979, bó ti rẹ̀ pé ní he died before the revolution, or what may be called the revolution. Bó ti rẹ̀ pé ó kú, òun ló galvanize the middle level intellectuals and the youth fún message Khomeini eventually. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, there was widespread discontent, economic and social discontent in the society. Ntí màá fẹ́ ká dìmú níbi ìyẹn ni pé ní tí Ọlọ́run bá fẹ́ kí àwùjọ yí padà, tọ́lọ́run bá fẹ́ kí àwùjọ yí padà, usually ara àwọn asbab sábàbí tí Ọlọ́run máa ń tì sí àwọn èèyàn ni pé ní kí economy ètò kòwò and social discontent, there are difficulties in economy. So ẹ̀yin tẹ́ wà bẹ̀ tẹ́ bá lè lò it's left for you, tẹ́ bá lò it's left for you. Ọlọ́run ti máa fún yín ní, you know, Allah will just create the path, open the door to utilization of such opportunity for you. Tẹ́ bá lò Ọlọ́run lè change it, but later Ọlọ́run tún mú wá bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ ní in all revolutions. Kì í ṣe pé bóyá even Islamic or any this thing, the Iranian revolution nìkan. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún, nígbà tí gbogbo kí ní ìṣẹ̀lẹ̀ various data ló wà, wọ́n láwọn èèyàn tó kú in the course of January 1978 sí end of February 1979, àwọn èèyàn tó kú, some figures give around 100,000 àwọn èèyàn, àwọn sources give you 50,000, àwọn kan give 40,000. But you know, ní Nàìjíríà ń sìn, a mọ̀ pé ní one of the things tí ń pa wá kú lọ tá a fi ń gbé ìgbésí ayé òkú, à ń gbé ìgbésí ìṣẹ̀mí òkú láwa mùsùlùmí, in fact mo fẹ́ sọ pé all over the world, òun náà ní pé ní àfẹ́ kú. So àwọn Iranians nígbà yẹn they stake everything tí wọ́n ní, including pé ní kí wọ́n kú sójú ọ̀nà lọ́run, sójú ọ̀nà struggle wọn. So wọ́n doctrinize shahada. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà, láàrin nǹkan tí yóò ṣẹlẹ̀ òun náà ni pé there was absolute opposition from all centers of power. Gbogbo ibi tí agbára wà láyé, the US, the United Kingdom, the USSR as at that time, West Germany, gbogbo wọn pátápátá, China, gbogbo wọn wà against ti
àwọn Khomeini àti àwọn èèyàn rẹ̀ tí wọ́n ń ṣe yàtọ̀ fún yẹn àbí kí n sọ pé ní ká fi kún yẹn even Egypt gbogbo àwọn Arab power àwọn Sadat Egypt Libya àti gbogbo àwọn Middle East leaders gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n wà against Iran nígbà yẹn. You see, you can imagine, maybe we should pause a little to say this one, to digress a little. Afghanistan, ìgbà tí àwọn Taliban tí wọ́n gba ìjọba padà this second time, tí wọ́n pín ní àwọn ọlọ́run bẹ̀bẹ̀ wípé kí United Nations kó recognize àwọn. We can say it is a mark of ìgbìyànjú wọn òdodo ni. Ìgbà tí all the powers, the centers of powers in the world, including the Arab world, wọ́n wà against wọn. But the thing is that conscious ló máa bẹ̀rẹ̀ pé ní ẹ recognize me, no, they don't need it. You see, ebi lè pa wọn, kódà wọn lè kú. You don't need to beg somebody to recognize you. Tó bá pé ní iṣẹ́ ẹ̀sìn ló ń jẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀keje, it's a subject for debate o. Very hard debate between circumstances, expediency, and so on and so forth. But you know, if we taba test a ball, it's going to last us very long before we can come out of it. And it's a thing to you MRD, I mean, and tí o bá gba into so, tí o bá gbàgbọ́, tí o bá accept it, yóò di into bá sọ, yóò di mu, ìbílẹ̀ òdì tèmi mú. Ẹlẹ́ẹ̀keje, the leadership of the struggle has to be by a scholar who is well schooled in the sciences and perhaps arts of the struggle. And tí ó bá darí ìgbìyànjú, I'm talking now about Islamic struggle in our context. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ní is a scholar. A scholar. And when I'm saying a scholar, is a mujahid scholar. Per se, scholar per se ni o. I'm not saying wa ma tí mo ń sọ yìí o. I'm talking about scholar ni o. So pé ní irú àwọn táwọn olóògbé ni wọ́n jẹ́ scholar láàrin wa, probably they will be ìpele 100 wọ́n máa jẹ́ as a student to them. You see, I'm not talking about just being a scholar in terms of being well versed, being widely read. A scholar in terms of the quantum of piety that can result from your activity. Ìyẹn àlẹ́ àṣẹ̀ṣẹ̀ àwọn akọ́lá sọ pé ní ẹni yìí ó dúró dédé níwájú Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ téèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣiṣẹ́, ẹ máa rí pé ní Sheikh Abdullah Yusuf Azam, rahimahullah, he was kind of virtually unknown. The same èèyàn mélòó ló mọ̀ wọ́n. But ẹ padà máa rí pé ní àbí àfà tó kọ Mashari Lashwa. Bóyá long after he's gone or in the course of the work, ẹ kàn máa rí pé ní ẹni yìí, this is a scholar. So that's what we need for the Islamic struggle. Now, ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ, this extremely important. Well, I'm not saying there's any of it that's not important. In the case of Iran, there was effective and efficient employment and deployment of the fundamental institutions of Islam. Àwọn àgbékalẹ̀ kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ kí ní ẹ̀sìn ló ní. Tá a bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ ẹ̀sìn, tá a bá lò wọ́n, ó súnmọ́ kó yẹ pé ní wàhálà wa yóò pọ̀, àmọ́ èso tá a rí yóò kéré. Méjì ń bẹ, the institution of scholarship, madrasa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, masalasi. Look at what happened in Iran. They were using kum to breed scholars, Shiite scholars for their struggle. And they were using the masajid to disseminate. You can imagine, Khomeini would just be in Paris and dictate, in Kotoba first, you come and dictate here. And your mama recorded. One can be sorry phone, landline, could see GSM, no WhatsApp, no nothing, no social media. One can dictate here. They put it on, they will call individuals on phone in Iran. One can better BNC, and the other man better BC. One can transcribe it. One to, I don't know my phone, we are like I said, Labja. We know my phone, we are for Canny Lorry, on my phone, we go or far. Answer phone by. Before you know it, kill a toshu, message to go around, masalasi, everything. Before you know it,
láàárọ̀ ọ̀la ọ̀túnla gbogbo àwọn taxi drivers, bus drivers, truck drivers who don't play nínú mọ́tò wọn. You can imagine. Look at that. They employed it and they deployed it very efficiently. Masalasi, ilé kéwú, you know, and she struggle kò sí ilé kéwú, and she struggle. You are not present in the mosque, in the masajid. So if you don't have a veritable madrasa and you are not effectively present in the masajid, means just take over the masajid. You don't necessarily need to be the imam. If you provide what the Muslims need to them in the mosque, they will recognize you. Provide directly or provide by proxy. Effective and efficient employment and deployment of the technological tool of the age, multi-sourcing, tape, timosole. So, I want to need technological tool, licensing. So, effective deployment of this. Then, success in Islamic work is not solely dependent on so much of sophistication. It should be about sophistication of organizational structure. About imam, boya kasokini, like civil service, like level 17 is the highest officer. So, imam 1, imam 2, imam 3, imam 4, no, it's not that sophistication. Yes, you need organizational structure, but it's not the sophistication you don't have for any success. It's just a loose thing. You need people who have the commitment, that's all. Because when you tie yourself to our bureaucracy down, you fail in some things. And it comes simple for one reason or the other. And you need to do something specifically on time. Remember, I need that log bashe, so you fail in such instances. Number 11. It has to be uncompromising. You cannot compromise any aspect of the struggle. You the Tudor party near Turkey, they went to the parliament. They came out worse than they went. The Ikhwan, they went to democracy. The Jamaat Islamic in Pakistan, the FIS in Algeria, they committed a lot of shirk via democracy. You can take me up on that, if you wish. They committed a lot of shirk via democracy, and they came out worse than they went. So, well, finally, now the centers of kufru will likely underestimate the power of the struggle. We'll pick them directly from the Sirah. All these points that I've listed to you, you pick them directly from the Sirah if you go into the Sirah, and that will lead me to the other comments that I have for you. Number 1, the Iranian revolution. Is it Islamic? Personally, is it Islamic? If it is an Islamic revolution, it's supposed to give rise to Islam. But Article 5 of 1979 Constitution of Islamic Republic of Iran and the 1989 version, in the Islamic Republic of Iran, during the absence, that is, Goiba of His Holiness, the Lord of the Age, the sovereignty of the command and religious leadership of the community is the responsibility of the jurisprudent who is just, pious, and combined. In Kameji, much the same, not repeat, is Article 5 in the 1989 version, but once you review it. In Kameji, Wilayat Faki, Elekeji, Goiba, Imam Masumu. So, Mejeji Etabawo. In contrast to something, you have to accept that the infallible Imam, Imam tí ó lè ṣàṣìṣe tó wà ní level nubuwa, ìjẹ́ ànábì Ọlọ́run, ìpè ní ẹlẹ́ẹ̀kejìlá wọn, ó ní olùdarí, ó ní olùní àsìkò tá a wà yìí láti ìgbà tó ti go into Goiba. That's since around 255 AH or 869
CE. So, and he was 4 years old that time. So wọ́n ní láti gbà yẹn, well, he went, there are two kini, wọ́n ní Goiba to Sugro àti Goiba to Kubro. So ike láti gbà yẹn ìmáa jẹ́ Wilayatu Faqih Khomeini òun ló hun doctrine yẹn, òun ló hun àkídà yẹn. Àwọn even disin àwọn kan nínú àwọn Iranians wọ́n believe pé ní nǹkan yẹn pé ní it's wrong, but that's their own something láàrin wọn nìyẹn wà. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tí mo fẹ́ ká mú ni pé ní the àkídà yìí pé àdéhọ́kàn yìí pé ìmáàmù yẹn ó wà ní Goiba since 1,100 and something years ago, 1,200 and something years ago ló ti wà báyìí. Now ipe àìsí níta gbangba tí ò sí níta gbangba ń sìn, so ẹni tí ó bá wá jẹ́ olùdarí àwùjọ kó lo àkídà Wilayatu Faqih, that is pé ní kí ẹni yẹn jẹ́ wàlíì olùdarí àwọn mùsùlùmí kó máa wá fi ìmọ̀ rẹ̀ àti òye rẹ̀ kó máa fi darí on behalf of that imam. Alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Second comment, my second comment is that our ọ̀dọ́ tá a bá ní interest láti ṣe ìlàkàkà fún ojú ọ̀nà Ọlọ́run, láti ṣe dáwà àti jihad, ká gbìyànjú láti ṣe in-depth study of the Sira. We have to do an in-depth study of the Sira. Ká wo iṣẹ́ tí àwọn Salaf tí wọ́n ṣe àti láti apply ara wa sí àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ṣe. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, mo rò wípé privately, personally, mo rò pé ní conning this type of topics may not correctly and adequately imbue those amongst us who are willing to do dawah for Islam. It may not imbue us with the required knowledge and application of the struggle. Because we are trying to progress from the application to fundamentals. Think about that struggle, we should progress from the fundamentals to the application. Otherwise, we may have the problem of getting oscillated interpretation of Islamic principles. So in that most boya tí o bá yé this last point I said, tí o bá yé boya learning question which is maybe like just about 12 minutes question. I mean maybe 7 minutes question. I don't know how many minutes. Anytime we have time, so inshallah you can ask questions. I couldn't talk that last. I think that's Money, I do not believe that topics such as this would correctly and adequately imbue willing and prospective dual with required knowledge and application of Islamic struggle. Tí mo sọ láti ẹ̀ tó bá pè yẹn lẹ́mí. Last point tí mo sọ. Okay, ìgbà tí mo sọ pé topics such as this, trying to the revolution in Iran in 1979. Taba ni mo te ba ke ba wà nílé nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀. This is the culmination of iṣẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ since about 500 years ago. Àwa ní ká fi 1 hour ṣe àyẹ̀wò rẹ̀, ká wò finifini, ká sì mú kíní takeaways from it. Well, I was just listening out this thing. Professor Hamid Algar, he did series of lecture in 1979, shortly after the revolution in Iran. Wọ́n ṣe lecture yẹn ní ìjókòó ẹ̀ẹ̀márùn-ún, and each sitting took one aspect. Àkọ́kọ́ wọ́n fi sọ̀rọ̀ nípa bí àwọn ulama, àwọn scholars, the leaders in Iran wọ́n ṣe emerge. Wọ́n fi ìjókòó ẹyọ kan wọ́n fi sọ̀rọ̀ nípa Khomeini, wọ́n fi ìjókòó ẹyọ kan wọ́n fi sọ̀rọ̀ nípa Ali Shariati, wọ́n fi ìjókòó ẹyọ kan wọ́n fi sọ̀rọ̀ nípa the year of revolution. Wọ́n á fi ìjókòó ẹyọ kan wọ́n fi ṣe conclusion. Ìgbà tí wọ́n parí ẹyọ kọ̀ọ̀kan rẹ̀ àwọn ìbéèrè tó gbàràbẹ̀ sí jáde, wọ́n sọ pé ní àwọn olè go into details àwọn eléyìí, àwọn olè go into details àwọn eléyìí. And ìjókòó ẹyọ kọ̀ọ̀kan ní àwọn ìjókòó márùn-ún yẹn kì í ṣe ìjókòó 1 hour, kódà kì í ṣe ìjókòó 2 hours. And mo sọ tí mo sọ yìí ó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn èèyàn tó yẹ pé scholars ni wọ́n. Professor Hamid Algar, he visited Iran several times. He visited Khomeini in Paris several times. I mean, he was with him for a number of days. Last tó fi wà ń bẹ̀.
and he has examined Shi'i thought èèyàn fẹ́ẹ́ lè pè wọ́n ní Shi'i scholar ni. Karim Siddiqui was also there. Tó bá yẹ pé ní this class of people tó yẹ pé ní intellectuals ni wọ́n, scholars ni wọ́n, they had to spend this amount of time láti study Iranian revolution. Tí àwa èmi tèmi ò tẹ́lẹ̀ pé ní èmi mo less jù nínú yín in terms of knowledge. Tẹ́ bá ní kí n wá discuss in 1 hour, please tell me what I'm going to discuss. Tell me what I'm going to discuss. Now, beyond this, beyond nǹkan tí mo sọ yìí, àwọn kan tá a bùkátà jù mainly òun ni ká mọ̀ ti fún tẹ̀dọ̀ as much as possible. Báwo la Ànábì sallallahu alaihi wasallam ti lo ayé láti install Islam? Nítorí pé àwọn nǹkan míì tó máa ṣẹlẹ̀ until ó dìgbà tí àwọn scholars tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí tán bá kó sínú búdò kí wọ́n pè ní ocean ní òkun, tí àwọn scholars àwọn onímọ̀ tán bá bẹ́ sínú òkun nǹkan ọ̀rọ̀ ayé ọ̀kan tó ṣẹlẹ̀ lápẹẹrẹ ń sìn. Ó dá mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan, ẹ dákun, àwọn láti gbọ́ nípa gọ́sọ̀ Tabuk, àwọn láti gbọ́ nípa ẹ̀rí àbí tá a ti kà nípa ẹ̀rí, most of us àbí ṣé àbí gbogbo wa àbí Tabuk? Well, torí pé adákẹ́ mo presume pé ní most of us àti gbọ́ nípa ẹ̀rí. Ogun Tabuk, Ànábì sallallahu alaihi wasallam lọ sógun Tabuk ní ọdún kẹsàn-án because it's after Fatul Makkah ni. Ọdún kẹsàn-án Ànábì lọ sí ogun Tabuk. Ìgbà tí àwọn Mùsùlùmí kan tẹ̀lé wọn, àwọn kan tẹ̀lé wọn nínú àwọn Mùsùlùmí, àwọn munafikun àwọn kan tẹ̀lé wọn. Ìgbà táwọn scholars kó sínú kìíní, wọ́n padà yẹ ká mọ̀ pé ní the groups of Muslims and the munafikun became divided into 7. Please, àwọn tá a bá ti kọ́ nípa Tabuk, mo fẹ́ ká lọ sí kìíní yẹn o, go and read Surah Tawbah. Bó lẹ ṣe máa pick out the 7 groups yẹn from that something. So until tí àwọn scholars bá kó sínú òkun ìmọ̀ tí Ànábì sallallahu alaihi wasallam fi lọ́lẹ̀ tí ń jẹ́ Al-Quran àti Sunnah Ànábì sallallahu alaihi wasallam àti Sirah. So let us dive very deep into these things. Intabarimu la máa mú ṣé bá a sáwọn ìpínlẹ̀ àwọn tafasir ní ìwà tó ìpínlẹ̀ 18 volumes. For example, Islamic Quran is 18 volumes àbí na yes, At-Tabari, Qurtubi, kí lórúkọ At-Tabari, yes, náà ni ìmáàmù àwọn Mufassirun. Ẹ wo tafsir wọn, Ibn Kathir tó ń tẹ̀ jẹ́ 4 volumes, each volume, look at the number of ẹ wo orúṣẹ́ tó wà ní ẹ̀. Now, ìgbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí discuss each issue, I've said in this forum, I mean, ibi tí bóyá some of you were seated not very long ago, we need, bóyá mo tẹ̀ tó ti sọ́nsìn, we have to kásáré tètè láti ní ìmọ̀ Lárúbáwá, including myself. We have to dive very deeply into seeking the knowledge of the Arabic language. Kó bá lè jẹ́ irinṣẹ́ fún wa láti mọ̀ kí Ọlọ́run wí, kí Ànábì sallallahu alaihi wasallam wí, kí làwọn àfáà sọ nípa ìntí Ànábì sallallahu alaihi wasallam ṣe lo ilé ayé. So ìyẹn máa jẹ́ kí a mọ̀ a lot of things. Gbogbo nǹkan táwọn tàbẹ̀ sí sọ yìí, tàbá wò pé ní afẹ́bẹ̀rẹ̀ sí apply. For example, question kan ṣe láàrin àwọn Hamid Algar àti Karim Siddiqui àti Dr. Salman àtàwọn tó jọ jókòó ṣe àyẹ̀wò Iranian revolution. A recurring question tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn ni pé náà ó mì pé bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé yìí in tí wọ́n bí Professor Hamid Algar ní ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ṣàlàyé ó mì pé ní irú iṣẹ́ yìí kò ṣeé ṣe ní Sunni world, ó mì pé ní láàrin àwọn Shia nìkan ló ti lè ṣẹlẹ̀. It was a question to Professor Algar explained severally, but they were finding it difficult to place it within a Sunni context. I just talking kan fún yín bóyá láti
put an end to my explanation. In Iran, the Sunni, if you have a city like Ilorin in Iran, the scholar olórí àwọn àfáà wọn tó yẹ pé ní òun the final ọ̀rọ̀ máa wà lẹ́nu ẹ̀ on any issue. So nílọrin sí báyìí, who is the final àfáà? Wọ́n ń pè ní marja taklid. Who is the final àfáà tọ́rọ̀ wà lẹ́nu ẹ̀ nílọrin? Ẹ pẹ̀lẹ́ Ọlọ́run ṣàánú yín àtèmi náà. No, please, because I'm not joking, and I believe we are not here joking. If you are darukoing mufti, it means that you are joking. To one person daruko mufti, it means that you are joking. The thing is that Kosi. So that structure, we don't have it. Torí pé the institution of scholarship are bastardized here. And that's why I was emphasizing the institution of scholarship. We need to, like okay, in this hall. Tabanso of Fiki, who amongst you share recognize Baba Yini or Fiki, you see, it's not as if we don't have it in Islam. Imam Ahmad bin Hanbal, he was a muhaddis. Imam Mazhab. Please, are we listening? Should I stop? Because you can hear a lot of this thing outside talks. Imam Ahmad bin Hanbal, he was a muhaddis. That is Afa hadith ni wọ́n jẹ́. Tonti bẹ́ẹ̀ náà. Tó bá fẹ́ béèrè isnadu hadith tó bá rú wọn lójú. Kódà níjọ́ mi for confirmation Yahya bin Ma'in ni wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Torí pé ní wọ́n recognize pé ní Yahya bin Ma'in is the authority on ilmu rijal. So, Tamba who is the authority of language? See by way, gbogbo àwọn apá ẹ̀sìn wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀. So, Tamba sọ pé ní tafsir, Tamba sọ pé ní lugo, Tamba sọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. But now, àti bastardize in a way to pé ní recognize pé ní we should respect expertise, specialization. Gbogbo ẹ̀ ti wá bàjẹ́. So, in essence, what I'm saying is that if you go into Sirah, if you go into our Tariq, our history, we will be able to bring out all these things and we'll be able to recognize them and work towards reviving them and making them functional. The likely thing is that you might look far from us in our own context. In context, you are workable. So, in the moment, وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba atọrọ kí àti ìjẹ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kí ẹ̀yin ọmọ wa fún ìgbìyànjú tí ẹ bá lọ́wọ́ wa tí ẹ sì múra sí inú wa ń dùn sí púpọ̀ a sì kí àwọn bàbá wa náà tí wọ́n ti ń try láti fi ọ̀nà yé wa ẹ rí pé àwa tí tá bá listen níbi lecture wọn ẹ rí pé iṣẹ́ ń bẹ fún àwa ọmọ ọ̀dọ́ mùsùlùmí iṣẹ́ ń bẹ fún wa púpọ̀ lónìí yìí especially ní ọ̀dọ̀ wa ní àwa tá ń pè ní Sunni world tẹ́bí wọn ti sọ ẹ̀sìn ti dàrú and nǹkan tó bà nínú jẹ́ jù ni pé àwọn tí ó wà ní forefront àwọn tó ń dẹ̀sìn irú ni àwọn tá ń pè ní ulama àwọn yẹn wọ́n ń da kíní irú ẹ rí i pé because of ìdàrú tó wà ní ọ̀dọ̀ Sunni world gbàtà wà ń kéke àwọn tó tún jẹ́ nǹkan tó common jù ní communism àmọ́ bí tá a lọ ààrẹ nìkan kan kìláfà ti kú kò sẹ́ni kankan tó bá wa gbé dìde so communism lọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn ẹ̀sọ́ university a lot of our university communist ni wọ́n believe ìgbà tó yá
Ọlọ́run tó ṣe àwọn Shia tún dé pẹ̀lú Iranian revolution. Most of us atúngbéra atúní ẹ̀mọ̀ ọ̀rọ̀ wa dàbí ìyá tó ń wọ́ ọmọ tọmọ rẹ̀ wá tí Ọlọ́run wá ṣe wá bímọ ọwá bí obìnrin ọwá sàbímọ nìkan wá ń béèrè pé ọkùnrin ló bí àtúgbà àbóbìnrin sẹ́yìn pé yóò yarí adédákẹ́ mọ̀ ń wọ́ ọmọ Ọlọ́run fún mi lọ́mọ tó béèrè pé bọ́yọ̀ ọkùnrin àbóbìnrin bọ́lọ̀ àwa Sunni wọ̀dù ṣe rí nù àwa jump into the sea of Shiism àfẹ́ gbọ́ Iranian revolution kéde kan mùsùlùmí so látò ìfù ó wà lára kan tí wọ́n tẹ̀yìn náà ń bá wa lọ lónìí pé ẹni Iranian Islamic revolution so ẹ rí i pé Islamic world àwa Sunni because of lack of leadership because of the problem we had pẹ̀lú kíni o pẹ̀lú scholarship tí wọ́n ń sọ yẹn tí wọ́n ní kẹ́ ẹ go into it ẹ dákun ẹ ní láti try kọ́lọ́run ó lò wá kó lò yín látẹni tí ó bá wa jí ìjọ Sunni tí ó bá wa jí padà a lot of àwọn èèyàn ni wọ́n ń gbé nǹkan wá pẹ̀lú 419 tẹ́gbẹ́ ìgbà tá à ní good leadership ìyẹn wo nǹkan tí àwọn so called leaders ruler in the Middle East àwọn tó wà ní Sunni leaders ẹ̀wọ̀n nǹkan tí ọba Saudi sọ̀dà Saudi dà lẹ́nu sẹ́yìn náà rí nǹkan tó sọ̀dà ó lóun fẹ́ Europeanize rẹ̀ àbẹ́yìn náà gbọ́ tẹ́ bá dé UAE the first victim is Islam tẹ́ bá dé Egypt wọn ò bíyàn dára kéèyàn sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ṣètì rí problem ta ní and these people have affairs tí wọ́n back wọn up and anybody that goes contrary that talks contrary to what they say they jail them but kẹ́bí wọn ti sọ wọ́n ní akọ́gbọ́n nígbà àwọn Shia revolution of Iran wípé ọkọ̀ wa yí pé ìbẹ̀rù kú yẹn ni wọ́n ń dábò wá ẹnìkan níbi àwọn sàlàwùn gan ti sọ ó ní tí gbẹ̀yìn ayé bá dé àwọn mùsùlùmí ọ̀pọ̀ bọ̀tà ní wúlò ó ní àrùn kan ó dé nígbà náà kí ni wọ́n ń pè lárùn yẹn ó ní wá ní àbí ìbẹ̀rù kú àti fẹ́ràn ayé ẹ rí i pé nǹkan tó ṣe wá nílé nìyí mùsùlùmí wá di àwa wá chip jù láyé ẹ wo ogun tí gbogbo wa ń dòsí tí ń ṣẹlẹ̀ ní Ukraine àti Russia tọ́lọ̀ ń bá wa di àwọn crusader tí ń pa wá tọ́lọ̀ ń bá wa kojú ara wọn tí wọ́n ń para wọn ẹ bí ogun ẹsẹ̀ ń ké ọmọ ọba Britain ni àwọn Africa àtàwọn Muslim là máa pa báyìí bóyá ṣe ti mọ wá para báyìí this one is strange to us ṣètìlì wọ́n á ti fẹ́ mùsùlùmí lẹ̀ ń pa ni á lè ń pẹ́ á ní ẹ̀ à ní sọ̀rọ̀ ẹ̀bùdí ayé wá ṣe dànù so abẹ̀yìn ẹ̀dá torí Ọlọ́run ẹ̀mí ọ̀sẹ̀ advice yín scholarship ẹ̀ mọ́ fi ṣeré ẹ̀kọ́ dáadáa nípa ìmọ̀ tẹ́ ẹ bá ní ìmẹ̀sọ́lẹ̀ tawhid ṣe pàtàkì tawhid láàánú ẹ̀gbọ́n tawhid ni wọ́n bò mọ́lẹ̀ ní Sunni world ayé wá fi rí báyìí téèyàn bá mọ tawhid yọkàn máa ṣeṣekúṣe lọ ní tawhid ṣe pàtàkì o kìtàbù tawhid ń bẹ ẹ lọ kà á tẹ́ ẹ bá ti ní tawhid ẹ̀ ní wọn nìkan kò ní mọ fìyín kí anyhow so abẹ́ Ọlọ́run ọba bá a ṣe fẹ́ kẹ́ ẹ dà tí ẹ̀yin tọ́lọ̀ ní ó lu ẹ̀yin ní generation tí ó bá wa ṣe kí ni o tí ó bá wa gbé the Sunni world from darkness into light ọ̀nà mọ́sá bá lo ẹ̀yin náà ó lè àwọn náà pẹ̀lú yín àkúrẹ́ká asásàkúrẹ́ àwọn ará.